Благодаря, Тяна. Yes, you are going to be with me all day. Good morning, everybody. So I'm going to be the speaker of the day. So you are going to suffer a little bit, but it is for good stuff because you are going to learn something very, very important. Добро утро на всички. Много се радвам, че сте тук. Аз ще бъда вашия лектор за деня, така че малко ще пострадате, няма да е много приятно, но ще ви говоря за нещо много важно и интересно. So thanks for the beauty conference to invite me. It is the second year I'm here, and I have been visiting Bulgaria since 1 year to teach endobiogenic medicine. Много благодаря на Международната бюти конференция за това, че за втора поредна година съм лектор на конференцията. Аз от една година вече посещавам редовно България като лектор в сферата на ендобиогенната медицина. We have already finished the first course, the first year group, and we're going to start a new group in April. So hope that you can join us according to our lecture this morning. И тук ще завършихме с първата група, с първия випуск, така да се каже. Втория випуск започва през април, така че ако ви грабне вниманието и интереса, мога да ви приветствам да се запишете и на нашето удължено обучение. So I represent the Belgian Institute of Endobiogenic Medicine. What is endobiogenic medicine? What is integrative physiology? So it's not a new term for you, and because some of you are my students here present, and thank you for your presence here. Така, всеки път се случва, не се притеснявайте изобщо. Какво е ендобиогенната медицина, какво е интегративната медицина? Някои от вас са много добре запознати, защото вече сте изкарали моя курс. Благодаря ви отново, че сте тук днес. Това не е нов термин. So let's speak a little bit about endobiogenic medicine, about the endocrine system, and then we will move to skin anatomy and skin physiology, but it's skin anatomy and physiology like you have never seen it before. Ще поговорим за ендобиогенната медицина бърз увод, ще говорим за ендокринната система и анатомията на кожата и физиология, но по начин, по който не сте чували до сега. Да. And then we move to aromatherapy. And I will give you some examples for topical use of essential oil, how to use the essential oil, and what are the precautions to be taken when you use essential oil. И накрая ще завършим с черешката на тортата, ароматерапия с някои предложения за лечения, как да ги използвате и някои опасения, които може да възникнат при употребата на етерични масла. So, medicine has history. If we are here today with very good surgical intervention, with very good conventional medication, sometimes, not all the time. So, because medicine has history. Медицината има много дългогодишна история. Развивала се и сега дори в хирургията, конвенционалната медицина. Всичко е толкова напреднало, това благодарение на годините, вековете даже развитие. So our ancestors have always used the nature to treat their diseases. So нашите прадеди винаги са използвали природата, за да лекуват своите заболявания. You know that Egyptians used essential oil, for example, to embalm their dead. It was like 4,000 years ago, before Jesus Christ. Не знам дали знаете, но в античен Египет са използвали етерични масла, за да балсамират за умрелите, когато са ги мумифицирали. Така че това е още от преди 4000 години, от преди Христа. Chinese medicine did the same. Indian Ayurvedic medicine did the same. Същото важи и за китайската, индийската и аюрведичната медицина. In Australia, for example, like 40,000 years ago, the Aborigines used tea tree leaves to treat their diseases. So, например, в Австралия преди 40 000 години хората са използвали листа от чайно дърво, за да се лекуват. So then you know for example, Hippocrates, like 400 years ago, he was the father of modern medicine because he didn't believe that disease come from aliens or come from a magic word. Хипократ, както знаете всички, той е бащата на медицината. Още от преди толкова много години той е имал усещането и е разбирал, че заболяванията не идват така от извънземния или от някаква магия. Hippocrates was very smart because he encouraged doctors to do palpation, to do percussion, to examine the patient.
Хипократ е бил много мъдър. Той е развивал теории и е помагал на хората как да лекуват своите пациенти. Помагал е на докторите как да правят своите прегледи дори. So this is, I want you, like starting from tomorrow or from after tomorrow, when you start to examine your patient, you must really have a very deep history of your patient and really be careful of every clinical sign you see. И за това мога да ви кажа, във вашата практика ви препоръчвам от самото начало, от утре още или от други ден, когато започнете, когато се върнете обратно в кабинета, да имате добра информация за историята, клиничната история на пациента винаги, когато започвате да работите с него. Then after Hippocrates came Galen. Everybody knows the Roman doctor, Galen, who is a Greek physician who studied a lot the plants and made, and what we know about plants now, it is the Galenic form, and the Galenic form of the plants refers to Galen. След това апотеоза в медицината идва с Гален, който предполагам всички знаете, галеновите форми, а именно начина на използване на различните методи на използване на растенията. So Galen, like Hippocrates, deemed diet to be a major factor in disease treatment. Гален също като Хипократ е вярвал, че храненето, режима на хранене е оказал огромно влияние в лечението на всяко заболяване. Then came the Arab medicine. Yeah, for example, with Avicenna, who was the first one to make essential oil distillation. След това идва арабската медицина, например, с Авиценна, който е първия човек в света правил всъщност дестилати от етерични масла. And the Arabs, they allowed chemistry to grow, and they produced many perfumes. They actually are the founders of aromatherapy that we are going to study this afternoon. Именно арабите са позволили химията да се развива като наука и са успели да произведат много, така да се каже, аромати, много парфюми. И те са основателите на ароматерапията, за която ще научим повече днес след обед. So I'm going a little bit fast because I want to reach Louis Pasteur that everybody knows. And Pasteur was the first one to discover the bacterial and the viral nature of so many diseases. Малко прескачам, но това е защото искам да стигна до Луи Пастьор, който всички от вас познавате. Той открива бактериалната и вирусната същина на много от заболяванията. And this was the biggest mistake actually, because like now in medicine, everything is the fault of something bad going on. For example, и това е една огромна грешка обаче, защото в момента всичко, което се случва в медицината е поради нещо, което не се случва като хората, поради някаква грешка. So if you are sick, it's the fault of the virus. Да речем, ако сте болни, вирусът е виновен. If you have intestinal problems, it is the fault of the parasites or bacteria. Ако имате проблем с червата, то проблема е заради бактериите или паразити. Yeah, but I'm telling you, it's not the fault of the virus, it's not the fault of the bacteria, it's your fault. And the fault of your immune system. Мога да ви кажа, че не са виновни нито бактериите, нито вирусите, а вашата имунна система. But I love Pasteur very, very much because even if he made the link between germs and diseases, which is a little bit a mistake, before he died, he said that the germ, I mean the virus, the bacteria is nothing. The terrain is everything. Но не мога да го виня прекомерно, защото въпреки, че прави връзката между вирусите и заболяванията, което не е много правилно по наше мнение, той все пак преди да си отиде от този свят казва, че може да има влияние, бактерията или вируса, но основният елемент, който играе роля, най-важната роля е терена. So it's like when he said that it is the fault of the virus and the fault of the bacteria, and imagine a small virus that you cannot even see can kill a human being like us. There's something wrong going on. Защото като се каже, че бактерията или вируса е виновен, представете си нещо, което не можете и да видите, изведнъж убива човешко същество. Не е логично. So medicine was from this time very restricted minded. Тогава медицината е била много ограничена с мисленето си. And then, for example, in the presence of infection, we must look to the responsible agent and use antibiotics. И затова, когато има инфекция, гледаме какво е предизвикало инфекцията и веднага скачаме към антибиотици. In the presence of metabolic problems, we have to look to the responsible enzyme.
There's always a responsible, but you are never responsible. При метаболитни проблеми търсим кой е отговорният ензим. Винаги има някой виновен, но не сме ние, нали? And if you have endocrine problem, it's the problem of the hormone, not you. Ако имате проблем с ендокринната система, виновен е някой хормон, не вие. So, but before he died, Pasteur made a very good sentence. He said, the germ is nothing. The terrain is everything. И пак повтарям, все пак момента, изречението, до което е стигнал Пастьор точно преди да се отиде от този свят, че бактерията, всъщност вируса, то е нищо. Терена е всичко. Всичко зависи от терена. Yeah, what is the terrain? What is this word? Actually, this word comes from the French language, but we adapted it in English. I will explain to you what is exactly a terrain. Но какво точно е терен, може би се чудите. Идва от френски, адаптиране е в различните езици. Нека да ви обясня какво точно значи. And then, before explaining the terrain, but because it will be next lecture, so I would like to tell you that aromatherapy was studied by the French researcher René Maurice Gattefossé that we see here. And then Dr. Valnet studied also the essential oils. Ще ви задържа обаче вниманието за още малко, защото ще го кажа малко по-късно в лекцията. Сега нека да се съсредоточим върху това какво е ароматерапия. Ароматерапия е термин, създаден от Рене Морис Гатфосе и в 60-те е развито от доктор Жан Валне. Yeah, Dr. Jean Valnet was a French doctor and he studied the effect of essential oil on war wounds. Френски доктор, който се е занимавал с проучването на влиянието на етеричните масла върху рани, предизвикани на бойното поле. So if you follow my indications that I'm going to give you this afternoon, you can use essential oil orally or topically without any problem. И ако последвате това, което ще ви кажа по-късно днес след обеда, ще можете да използвате етерични масла и перорално, и върху кожата без никакъв проблем. So what is the problems actually now of modern day medicine? Какви са всъщност проблемите с модерната медицина? Medicine now, we have a lot of bacterial resistance in the hospital. Много бактериална резистентност с всички пациенти по болниците. If you have thyroid disease, we only care about your thyroid. We don't care about you. It is the thyroid which brings money, not you. Ако имате проблем с щитовидната жлеза, само нея гледаме, нищо друго са кън, щитовидната жлеза е виновна. Yeah, if you have acne, we don't treat your terrain. We treat the acne thinking that acne is caused by bacterial infection. It's nonsense. Ако имате акне, не се лекува терена, не се лекува организма, ами се лекува само акнето, така топично, дерматично, защото се счита, че то е предизвикано от вирус. Не е така. We treat your cellulitis with surgical intervention. Nonsense. Целулита го лекуваме с хирургични намеси. Не бива. So, in modern medicine now, we don't take into consideration the environment in which we live. В модерната медицина не се взима предвид средата, в която живеем, in which we interact, в която взаимодействаме. So it doesn't take into consideration what we call epigenetics. Не взима предвид епигенетиката. And when you use antibiotics, as you understand, it's antibio, it's anti-life. They are inert molecule, not living ones. И като използваме антибиотици, какво е против живота? Те са инертни молекули. Не са живи. You know, my colleagues in the hospital, they don't have time to see correctly a patient. So докторите в болницата обикновено нямат време хубаво да прегледат един пациент, нали? They don't have time. They must see like 4 or 5 patients per hour. 4-5 пациента на час. So they are facing difficulties in their daily practice, and medicine is becoming more and more specialized. So we go deeper and deeper in you, and we forget you. Докторите са изправени пред огромни затруднения в своята ежедневна практика и медицината става толкова тясно специализирана, че гледаме в една точка, без да погледнем общото. So please, starting from now, you must look to your patient in his whole, not part, not fragment your patient.
Умолявам ви и вие във вашата практика, гледайте пациента като едно цяло, един организъм с множество елементи, а не само като една част, която не е добре. And to treat your patient, you can find everything in your environment, in your nature. Nature is very rich in everything we need, but we forgot this. А за да лекувате пациент, можете да намерите всичко необходимо в природата. Природата е толкова богата, а ние все забравяме това. Yeah, because medicine became so specialized that it's becoming very, very difficult, really very difficult to look at you correctly and take times to look at you and to examine you. In endobiogenic medicine, it takes 1 hour and 30 minutes to examine a patient. 1 hour and 30 minutes. Толкова тясно се специализира медицината, че вече забравяме да погледнем човека като цяло, забравяме да прегледаме пациентите обстойно. В ендобиогенната медицина един преглед трае час и половина. So, what is endobiogeny or endobiogenic medicine? What is it? Какво е ендобиогенната медицина? I don't want you to say endobiogenic medicine is alternative medicine. It's not alternative medicine at all. Много ви моля, не искам да чувам да се казва, че ендобиогенната медицина е алтернативна медицина, защото не е такава със сигурност. Endobiogenic medicine is integrative medicine. Ендобиогенната медицина е интегративна. Endobiogenic medicine is based on physiology, human physiology. Ендобиогенната медицина се основава на човешката физиология. We can treat every patient. We can treat cancer patient, autoimmune diseases, children, infant, pregnant women. Sorry. Можем да лекуваме всякакви пациенти, с онкоболни пациенти, с автоимунни заболявания, деца, бебета, бременни жени, всеки го. So we take you into consideration as a person, not as a fragment. Разглеждаме пациента и хората като човек, едно цяло, а не като отделни части. We study you with your environment. We study you with your interaction with the environment and the interactions that exist in all your systems. Преглеждаме вас и как реагирате спрямо ситуацията, спрямо обстановката, спрямо средата ви. So this is what is organism. Organism is not only thyroid gland. Organism is not only your intestine. Organism is not only your fingers or your hair. Organism is all of you, all the systems together. Именно това е организма. Не е само щитовидната жлеза, не са само червата, не е само един пръст или един косъм от косата ви. Организма е всичко. So what is the definition of organism? It's not easy to make a definition of an organism. But organism is a complex structure. We are a very complex structure. It's not easy to work with a human being diseases. Какво е организма? Много трудно да се даде едно точно определение и да е кратко и да обхване всичко, но ние сме определено една комплексна структура с много елементи. Because this structure is very complex. Why it is complex? It's complex because everything is related to each other. Защо е комплексна тази структура? Защото всичко е тясно взаимосвързано. If you have thyroid problem, it's not the thyroid the problem, believe me. The problem is somewhere else. Ако имате проблем с щитовидната жлеза, повярвайте, не е проблема точно в нея, проблема е другаде, там само се проявява. If you have hyperpigmentation of your skin, it's not your skin the problem. Ако имате хиперпигментация по кожата, не е проблема в кожата. So if you have vitiligo, it's not your skin the problem. Ако имате витилиго, пак не е проблема в кожата. So this is why I'm here today, and it's very short. We cannot do everything today, of course. But if you want to stay with me till midnight, you're welcome. But this is like introduction. I want you to think correctly. This is why I'm here today. Именно за това съм тук днес и ви благодаря за отделеното време и внимание. Знам, че имаме много кратко време. Ако искате и ви е интересно, мога до полунощ да седя да ви разказвам, но няма да ви отегчавам. Затова много набързо един кратък преглед и едно кратко въведение в това, което ние правим, за да ви приветствам и да ви подканя и вас да разглеждате пациентите по един по-нов, по-съобхватен начин. How can you forget that you are part of the environment? How can you do that? Как може да забравите, че сте част от средата? We are part of this universe.
the universe is interacting with us and we are interacting with the universe. Ние сме част от тази вселена. Вселената взаимодейства с нас и ние с нея. This is how we know it is time to sleep. It is time to wake up. It's cold today. It's very hot today. We have interaction with the environment that we have to respect, and we have to respect the function of our organism with the environment. Именно така разбираме, че е време за сън, че е време за ставане, че нещо е топло, че нещо е студено. Ние взаимодействаме с средата, с Вселената и трябва да обръщаме внимание и на това. And endobiogeny respect that before we come to this world, every human being has gone through all the stages of the evolution. Ендобиогенната медицина признава и приема факта, че преди човек да се появи на белия свят, да се роди, е преминал през всички предишни етапи и моменти в еволюцията. Yeah, what does it mean? It means that if the human being exists since like 3 million years already, Какво означава това? Ако човешкият организъм и съществата съществуват от над 3 милиона години вече, which is a very short period of universe time, което от вселена гледна точка е доста малко време, 3 million years is nothing. If we exist now because we exist because of everything that has existed before us. 3 милиона години е нищо наистина, като погледнем в по-общата картина, но ако сега съществуваме, то е благодарение на всичко, което е съществувало преди нас. So you have to respect your ancestors, the plant, the algae, the animals, because of them we are here today. Така че трябва да се уважават нашите прадеди, животните, растенията, водораслите, защото именно благодарение на тях ние съществуваме в днешно време. So you know, when you look at a disease, you must look to the smallest part in your body, the cell. Когато гледате едно заболяване, трябва да гледнете най-малката частица в организма, именно клетката. Then you must know the cell live in a tissue, and the tissue live in an organ. Да погледнете клетката. Клетката, която живее в тъкан. Тъканта, която живее в орган. And the organ live into a system. А органа в система. And the system live with other systems. А системата съжителства с други системи. And all those systems live in an organism. И всички тези системи живеят събрани на едно място в един организъм. And this organism live with other organism and with the environment. А този организъм пък живее с други организми и околната среда. This is what you have to respect. If you don't respect this, the part of your treatment will not work. And your patient will come back to you. I still have acne here. I still have acne here. I still have acne here. But it disappeared from here. So the patient is not healed actually. Именно това трябва да се спазва и да се има предвид, защото ако третирате акне, пациентът ще се върне и ще каже: бе, докторе, появи ми се тук, появи ми се тук. Да, тук ми се махна, ама пък се прояви другаде. Така че за това трябва да разглеждате общата картина. So, as you see here, every cell is independent. It means that it's free. One cell inside you is free, but at the same time working for itself and working for its environment. Какво можете да имате предвид? Не забравяйте, че всяка клетка във вас е отделна, самостоятелна и свободна и същевременно съжителства с други клетки и си взаимодейства с тях. Which means that we are not only a structure. A structure is like this, very solid. With a stress, it can break very easily. I can break this very easily. Какво означава това? Означава, че ние не сме структура. Структурата е нещо много твърдо, нещо, което не може да се помести, да се подвижи. Какво е структура? Ето тази банка, например. Мога да я счупя, нали? So we are not only a structure, we are mainly function. What does it mean, function? Ние не сме само структура в такъв смисъл. Ние сме функция. Какво имам предвид по това? Functions mean we are dynamic. We are moving all the time, moving from one point to another point. Функцията е динамика. Ние се движим постоянно от едно място на друго. Functions mean permanent movement. Функцията е постоянно движение. So because we are moving all the time,
And because we are facing all the time the pollution, the environment, our food, what we eat, the stress, how can we do that? How can we face all of that? Именно защото сме функция, сме в постоянно движение, трябва да се справяме по някакъв начин с замърсяването, с средата, с околната среда, с храненето, това, което приемаме и вътрешно. Как да го направим? How can we maintain our organism in balance and in equilibrium? How can we do that? Как да поддържаме организма в баланс? So we can do that because we have something very special. Можем да го направим благодарение на нещо много специално. That I'm going to tell you what. But let's go back to endobiogenic medicine, which is a human physiology, as I told you. Ще ви разкрия тайната малко по-късно. Да се върнем на ендобиогенната медицина. Тя се основава на човешката физиология, Which does not only study the dysfunction or your diseases, but тя изследва не само дисфункцията в организма, но и all the correlation and interrelation with all the systems, но и всички взаимоотношения и свързаности между различните системи. Yeah, what is physiology, guys? You are here doctors or therapists or beauty consultant. What is physiology? Какво е физиологията? Всички тук имате история, сте учили медицина и знаете човешкия организъм какво е. Какво е физиологията? Yeah, physiology is you must be able to explain what's going on inside your body. Физиологията е да можеш да обясниш какво се случва в организма, който не е наред. Physiology is two questions. Физиологията отговаря на два въпроса. It's how can we do this? Как How се случва това? and why we И do защо this? се случва това? So if you are able to explain, you are a good therapist and a good doctor. If you are not able, Ако можете да го обясните, да отговорите на тези два въпроса, сте отлични доктори и терапевти. so if you are not able, you come in April to join us. Ако не можете, заповядайте през април да се учим. So we are not alternative medicine because we study human physiology. Пак казвам, не сме алтернативна медицина, основани сме на човешката физиология. Because we teach and we study the most recent research in human physiology. Изследваме и проследяваме последните развития в човешката физиология. Of course, I will tell you how. And we study our dynamic system. И изучаваме динамиката в системата ни, взаимоотношенията в системата ни. We can make prevention. We can heal and we can cure the patient. Можем да имаме превенция, можем да имаме лечение и да излекуваме пациент. We cannot separate the body from the psychology. Не можем да делим организма, тялото от психиката, от психологията. And we respect you as a unique person. You are unique, guys. Every one of us is unique. И ви разглеждаме като уникални и единствени по рода си. Всеки един от нас е такъв. And we provide you a very personalized treatment, unique for you. И предоставяме персонализирано лечение, уникално за всеки един. We do not stand in opposition with any medical practice. Ние не сме против и не сме в опозиция на която да било медицинска практика. But we take our time for the consultation. We take every symptoms that you are suffering. We take every biological sign and we group them together to provide you the treatment. Но отделяме време при прегледа, отделяме време да разгледаме абсолютно всеки елемент във вашия организъм, всяка част как се развива, да видим каква е връзката между всичките тези части, съставни части и тогава действаме. You know, it takes months, sometimes years to have a disease. Disease, it doesn't come from today I'm healthy, tomorrow I'm sick. Знаете ли, заболяванията се развиват понякога с месеци, ако не и цели години. Не се случва и така, днес съм добре и утре вече не съм. So the disease is the final expression of a physiological dysfunction that has been here since years. Болестта е финалното изразяване на една физиологична дисфункция, която е на лице от години. So, endobiogenic medicine is a medicine of the terrain. Ендобиогенната медицина е медицина на терена. Endo means inside. Ендо означава отвътре.
Bio means the life inside you. Био означава живота вътре във вас. And Jenny is your ability and your capacity to self-healing and self-generate. А генията, това е способността на човешкия организъм сам да се лекува, сам да се регулира. Believe me, if you study endobiogenic medicine, you can put yourself, many years and protect yourself from diseases because you are able to self-generate and because you have all the capacity, all the organs to do that. И повярвайте, ако проучите и поизследвате малко ендобиогенната медицина, ще можете да се запазите в добро здраве толкова дълги години напред, защото човешкият организъм сам е способен да генерира, да създава, да твори, да гради, така че можете да се поддържате и превентивно. Protocols in conventional medicine are very important, of course, but protocols cannot be applied to everybody. Разбира се, протоколите в конвенционалната медицина са изключително важни, но не са приложими за всеки го поравно. Why cannot be applied to everybody? Because everybody is different. Защо? Защото всеки организъм е различен. So this is physiology. Physiology is why and how we do that. This is very important to understand. Именно това е физиологията, защо и как се случват нещата. And Dr. Durafour is the father of endobiogenic medicine. Доктор Дюрафур е бащата на ендобиогенната медицина. He wanted to study our dynamism and how we adapt to our environment. Той иска да изучава динамиката в организма и да види как ние се адаптираме спрямо заобикалящата ни среда. So this is what he studied and what he made for us. He made for us endobiogenic medicine and the terrain medicine that I'm going to explain to you after now. Именно това е изучавал той и е градил и творил с години и това ще ви обясня и аз медицината на терена точно сега, да. So just one more, my time is finished. Свърши ми времето, но само едно нещо ще си позволя да вмъкна. I just want to tell you that we are all the time, when we interact with our environment, we are all the time in catabolism and anabolism. Само ще ви кажа, че във всеки един момент организма ни, реагирайки спрямо за обикалящата среда, е в катаболизъм и анаболизъм. What does it mean, catabolism? Catabolism means that we destroy something to brought us energy. This is catabolism. Какво е катаболизма? Катаболизма е когато унищожаваме нещо, за да можем да извлечем от него енергия. And what is anabolism? Anabolism is we build something from something has been destroyed. А анаболизма какво е? Анаболизма е да се гради нещо от нещо, което вече е унищожено. So we are all the day in catabolism and anabolism all the time. През цялото време човека преминава катаболизъм, анаболизъм, катаболизъм, анаболизъм. In the morning, during the day, we are more in catabolic status. Сутрин през деня сме повече в катаболитно състояние. Yeah, because we spend energy like me now standing in front of you. I'm sweating, my God, and you are sweating, you are trying to understand. So you are in catabolic states. В катаболитно състояние сме защо? Защото изразходваме енергия. Ето аз в момента съм тук, изправен съм пред вас на крака, потия се и вие се потите, опитвате се да разберете какво се опитвам да обясня. Така че сме в катаболитно състояние в момента. And anabolism is when you recover after surgery or after catabolism. We have anabolism to maintain the balance. А анаболизма идва след това, когато се възстановяват нещата, които са изразходени по време на катаболитното състояние, било то след хирургия или някакъв друг вид натоварване. И това е за балансиране, възстановяване на баланса в организма. Briefly, you are in catabolic status in the morning and anabolism during the night when you sleep. Накратко казано, катаболитното състояние е сутринта, а анаболното състояние, анаболитното, когато имате анаболизъм, е вечерно време, когато спите и се възстановявате. And we never develop a disease from one day to another day. We pass from pre-critical terrain, it means a terrain that is very fragile, to critical, and then the disease comes.
И пак казвам, едно заболяване не се появява от нищото. Имаме предкритично състояние на терена, критично състояние на терена и след това вече се развива заболяването. This was the first part. Това беше първата част. We continue, yes? Да продължаваме ли? Thank you. Oh, it's not finished. It's not finished, huh? Now, after that, you will not upload to me anymore. You will be like... Повярвайте, след следващата част няма да имате сили за аплодисменти. So, let's move on. Do you have any question? Имате ли въпроси към момента? Okay, you understood everything. That's good. So let's move. Всичко сте разбрали, супер, да продължаваме. Okay, we go? Okay. Let's go to the endocrine system. She doesn't want to leave me. Leave her, leave her. Оставете я на мира, не иска да ме оставя. What is the manager of the terrain? Кой е ръководителя на терена? Okay. I told you that Pasteur, he said the germ is nothing, the terrain is everything. Каза ви, че Пастьор каза, че бактерията, вирус е нищо, терен е всичко. Yeah. It was like weird. What is he saying? He's dying, so forget it. It's not important. Странно изказане е било, ама те хората си казали, бе, той умира, остави го. But Dr. Selye Но доктор Селие and Dr. Durafour, the father of endobiogenic medicine, they thought completely different. и доктор Дюрафур, който е бащата на ендобиогенната медицина, го гледат на това по различен начин. In early 1975, Dr. Durafour studied the endocrine system and the interaction with the nervous system. В началото на 75-та година доктор Дюрафур изследва ендокринната система и нервната система. He wanted to know, is it really any favorable terrains that allow us to develop this or these diseases? Искал е да изследва, да проучи дали има определени терени, които предполагат и предразполагат за развиването на определени заболявания. What does it mean? I will give you an example. Какво значи това? Да ви дам пример. Okay. I have 5 brothers and sisters. Имам петима братя и сестри. And I'm the only one allergic to carpet, for example. И аз съм единствения с алергия към килими и към прах. You know, in Lebanon we have carpets like here, everywhere carpets. I don't know why, but I'm very allergic to carpet. My brother is not allergic to carpet. И в Ливан е по същия начин, навсякъде мокети и килими, аз съм много алергичен към тях, а брат ми нищо му няма. I can easily have eczema. I can easily have urticaria. Като нищо ми се появява екзема или уртикария. So my sister's not and my brother not. Ама сестрите и братята ми не. My mother, yes. Майка ми обаче пък има такава склонност. And my father, no. So where's the problem? Но баща ми не. Откъде е проблема? The problem is not the carpet. The problem is me. Проблема не е в самите мукети, а в мен. This is what Durafour wanted to understand. Именно това се опитва да разбере Дюрафур. So he had like a completely different vision from all doctors because he wanted to believe and he believed and we believe, I believe, and after tomorrow, tomorrow we'll believe the same things. Той има абсолютно различно виждане от всички доктори, господин Дюрафур. И аз вярвам, ние вярваме, а след утре се надявам, че и вие ще вярвате. That we are unique. Че всеки е уникален. So, if we are unique, your treatment must be unique. Ако всеки човек е уникален, и лечението и терапията за него трябва да е уникална. You cannot ignore that you are an entity. Не може да пренебрегнете факта, че вие сте едно цяло. We have now, we are facing explosions of diseases, explosions of resistant germs. В момента сме изправени пред бум на заболявания и на резистентност. So how we maintain this equilibrium and how we maintain this balance? How? Но как да поддържаме баланса в организма? Как да се поддържаме живи? So he wanted to understand because we are a very complex structure, who is managing this structure? Именно защото сме толкова комплексна структура, неговият въпрос е бил кой управлява тази структура? Dr. Durafour said, I don't want to practice a medicine based on protocols. I don't want that.
Доктор Дюрафур решава, не искам да практикувам своята медицина на основание на протоколи. I want to look to something else. I want to look to the patient and to respect the patient and to treat him according to the theory that the patient is another time unique. Искам нещо друго. Искам да мога да лекувам пациента по начин, по който е спрямо него, спрямо най-добрия за него, защото той е уникален. And what we believe in endobiogenic medicine, we believe that we don't treat the disease of the patient. Don't think that you treat the disease and I win because I treated my patient. You don't treat anything really. You don't. The patient, you put the patient in a very good way, and he heals himself. В ендобиогенната медицина ние не лекуваме една болест, ние не лекуваме едно заболяване. В нашата ендобиогенна медицина ние помагаме на пациента, на човека да се справи сам да се излекува от болестта и заболяването. How? А как? It's not a miracle. Не е чудо. No, but because we have the capacity of healing. What is this capacity of healing that we have? Това се случва, защото човешкият организъм има способността да се лекува. So, in endobiogenic medicine, you don't treat thyroid which is sick. You don't treat pathology of one tissue. It does not exist. В ендобиогенната медицина не се лекува само щитовидната жлеза или патологията на само една тъкан. Това не е възможно. We treat the whole body. This is what we treat. Лекуваме целия организъм. So it is a global approach of the human being. Това е един глобален, всеобхватен подход към човешкия организъм. Respecting his function, his unique function. Уважавайки неговите уникални функции и функциониране. We don't use abusive therapy. Не използваме някакви силни терапии, които злоупотребяват с организма. Mainly, we use phytotherapy. Използваме предимно фитотерапия. Because everything is connected. Every pathology, believe me, everything is connected. The liver is connected to the brain. Защото всичко е свързано, повярвайте ми, всяка патология е свързана. Ето да вземем черния дроб, е свързан с мозъка. As you see here, the brain is connected to the immune system. The liver, pardon, sorry. Виждате всичките взаимоотношения и връзки, които има в организма. Мозъка с черния дроб, с имунната система. The immune system is connected to the pancreas. The pancreas is connected to the brain. The brain is connected to the spleen. Имунната система с панкреаса, панкреаса с мозъка, мозъка с далака. So how can you treat a liver disease or immune system disease without having a look on the pancreas, on the intestine, on the spleen? How? И как се лекува един проблем с черния дроб или с имунната система, без да погледнете панкреаса, без да погледнете стомашно-чревния тракт, примерно? Yeah, you can, but it will work for a few weeks and then it won't work again. Разбира се, възможно е да се лекува, но просто ще подейства за няколко седмици и след това отново ще се появи някъде проблем. So, you know, Chinese medicine, Ayurvedic medicine, homeopathy, naturopathy. Запознайте сте с аюрведичната медицина, китайската медицина, хомеопатията, натуропатията. Respect Durafour point of view. Като знаем гледната точка на Дюрафур. And then came Pasteur, and then came Cellier. След това се появява Пастьор и Селие. Cellier is Hungarian doctor who studied what we call in endobiogenic medicine the general adaptation syndrome. Селие е един унгарски доктор, който е изучавал едни основни елементи в медицината, в организма. Yeah, what does it mean, general adaptation syndrome? Yeah, it's very good to put words, but we don't understand. Синдром на общата адаптация. Но какво означава това? It's how we manage the stress. Как човек управлява стреса? Yeah, but stress doesn't mean you are stressed or you are anxious or you are in a traffic line. It's not this the stress. Но стреса не означава нервност, стрес или да сте задръстване, примерно. So, the stress is how we react facing the external and internal forces that are trying all the time to push us and to push our body to work in a different conditions.
Стреса е как реагираме на външните и вътрешните фактори, които ни повлияват, които предизвикват организма ни да се справя в различни ситуации. I'm in a stress position now. И аз съм в състояние на стрес в момента. Do you see it or not? Личи ли ми или не? You are in a stress position now. И вие сте в състояние на стрес в Do you момента. see it or not? Личи ли или I не? see it. Аз го виждам. Because you are like this. Защото всичките сте така. Yeah. And my heart beating is like 150 now. А на мен сигурно ми е 150 пулса вече. But how I manage to stand up in front of you and explaining on the biogenic medicine? Но как With успявам да се стегна, да се справя пред вас и да ви обяснявам ендобиогенната медицина? Това е въпроса. What are all those modifications that my body is going through to be able to be standing in front of you? Кои са всички тези промени, през които минава организма ми, за да мога да си позволя да се изправя и да говоря пред вас? Да се справя с това, което ми се случва. So Cellier said something very, very interesting, which you see here on the screen, is what is important is not what's happening. It's not what's going on now. The most important is how I manage and what are my possibilities to manage what I'm going to do today. Селие каза нещо много важно, което виждате и на екрана. Не е значение това, което се случва, а как ще се адаптираме, как ще се справим с това, което се случва, което ни е предизвикателството за днес, примерно. Yeah, what does it mean? It means that under a stress, I can develop a gastric ulcer. Какво означава това? Че под влияние на стреса мога да развия язва. This is my way to manage the stress. Така аз ще се справя с стреса. Under stress, I can get, after few years, hypertension, blood hypertension. От стрес след няколко години мога да развия високо кръвно налягане. Under stress, I can get heart infarction. От стрес мога да получа инфаркт. Under stress, I can lose my hair. От стрес може да ми опада и косата. Under stress, my hair can become gray from one night to another night. От стрес може косата ми да посивее за вечер. And under stress, I have nothing. This is the way we manage. Или пък от стреса нищо ми няма. Именно това е въпросът. Как организма се справя? So this is the way we manage, but everybody has a complete different function. Но всеки има съвсем различна функция. So Dr. Cellier, he defines the stress into three phases. Доктор Селие разделя стреса на три фази. Phase 1 is resistance phase. Phase 2 is adaptation phase. And phase 3 is a fatigue phase. Първата фаза е на резистентност, на въздържане. Втората фаза е на адаптация, а третата фаза е на изтощение, на умора. Yeah, what is the resistance phase, the first one? Какво е първата фаза, тази в резистентността? This phase is called alarm phase. Тази е когато сме алармирани от нещо. Alarm phase is the phase of very, very acute events that is happening now in your life. Фазата на възникване на алармата е когато нещо остро, нещо различно, нещо ново се случва в живота ви. Yeah, imagine an example. We are sitting here, I'm listening to you, you are listening to me, and immediately earthquake. I hope not. Представете си ситуацията, ето ни тук седнали сме, слушате ме, аз ви говоря обстойно, обаче изведнъж се случва земетресение, да не дава Господ. Your body will react completely different from your neighbor. I will not move, for example. My colleague here will run away. Somebody will faint. Вашия организъм ще реагира съвсем различно спрямо организма на човека до вас. Аз, например, ще се вкученя, няма да помръдна. Някой друг колега може би ще избяга, трети колега може би ще припадне. This phase is under the control of adrenaline. Тази фаза е под влияние на адреналина. This adrenaline is a neurohormone secreted by the inner part of the adrenal gland. Адреналин е един нервен хормон, който се секретира от вътрешната част на надбъбречната жлеза. It is called alarm phase because you don't have time to think about what I'm going to do. It's a neurohormone, very quickly hormone,
enable you to react facing the danger. Това е аларма, фаза на аларма, защото нямате време да помислите. Този нервен хормон ви позволява много рязко и бързо да реагирате спрямо ситуацията. Бързо да действате, без мисъл. So it's immediately secreted into the circulation, into the bloodstream, and going all over the body, the heart, the lungs, etc. Хормона незабавно се освобождава в организма, в кръвообращението и отива навсякъде, където е необходимо, в сърцето, в дробовете, където е нужен. Yeah, this is the alarm phase. Alarm phase can be, I'm not moving, I'm staying here. It is a reaction. I'm not moving, it's also a reaction. Фазата на алармата е именно това, какво се случва в първия момент. И може именно това да се случи, да се вкученя, да се вцепеня и да не помра, но това също е вид реакция. So you understood, I think, that phase 1 is hormonal phase. It's a hormone, neurohormone called adrenaline. It's a hormone, enable you to react. Първата фаза е под влияние на хормон. Хормон, който ни позволява да реагираме. Resistance phase, actually adrenaline lasts like 2 minutes in your blood, not more. Но адреналина се задържа около 2 минути в кръвта, не повече. Така че следващата фаза, втората фаза, So we need something else to enable us to continue our reaction. се нуждае от нещо друго, което да ни позволи да продължим нашата реакция. What is or what are those hormones enable us to go to second phase, the resistance phase or adaptation phase? Кои са хормоните, които ни позволяват да преминем към втората фаза, към резистентността, към въздържането или към адаптацията? Adrenaline is the alarm phase, 2 minutes. Very quick. Адреналина, много бързата фаза, 2 минути, не повече. But what does adrenaline? Adrenaline increase your blood pressure. Adrenaline increase your heart rate, your breathing rate. Адреналина увеличава кръвното налягане, забързва пулса, забързва и дишането ви. What does adrenaline? Increases your glucose in the blood. Увеличава глюкозата в кръвта. Why increases the glucose? To enable you to create energy, ATP. Защо? За да ви позволи да създавате енергия от аденозин трифосфат. But as you see here, it goes up and then it slows down. Но както виждате, има един пик, връх и после се забавя. So, who is taking over? Which hormone is taking over? И кой хормон ще поеме щафетата, така да се каже? Serotonin is taking over. Серотонина. What is serotonin? Everybody thinks, oh, serotonin is like antidepressant hormone. Какво е серотонина? Всички си мислят, че е антидепресантен хормон, много добър за настроението. Don't listen to medicine. Go deeper and be curious. Не дейте да слушате така сляпо да вярвате на медицината, задълбочете и проявете любопитство. Actually, we have central serotonin, but we have also peripheral serotonin. Имаме и централен, и периферен серотонин в организма. And serotonin in the brain has so many pathways. И серотонин има толкова много пътища в мозъка. It goes to the limbic area, to prefrontal area. Към фронталната част, към лимбалната част. Because it enables you to think what I'm going to do now. This is serotonin. Позволява да помислите какво ще направите сега, как ще действате. Това прави серотонин. But serotonin has been reduced by medicine to antidepressant. Very beautiful. Но серотонина в медицината се разглежда като антидепресант. But you see, serotonin will increase and decreases. Виждате серотонина и той нараства и спада. What will take over? Кое ще се включи тогава? Cortisol will take over. Кортизола. Cortisol is a catabolic hormone coming from adrenal gland. Е катаболен хормон, който идва от надбъбречната жлеза. That will take over. Той ще се задейства. And will continue to work till the exhaustion stage. И ще продължи до фазата на изтощение и умора. So what did you see here? Because you're very smart, you saw that adrenaline, cortisol, DHEA are the hormones of the adrenal gland. And the adrenal gland is here for you to face the stress. Какво виждате? Виждате, че адреналин, кортизола, ДХЕА, дехидроепиандестерон са
хормоните на надбъбречната жлеза. И надбъбречната жлеза ще ви помогне да се справите с тези фази. During this phase of very long stress, we use a lot of magnesium. При много продължителен стрес се изразходва много магнезий. So do not forget to supply your patient with magnesium. It's very important to manage the stress. Така че не забравяйте да си набавяте за вас и за вашите пациенти магнезий, който е изключително основен и важен за справянето с стреса. So we saw adrenaline, cortisol, DHA, adrenal gland. But what are the other ones? Serotonin, dopamine. Serotonin, we explained. We have two serotonin, central and peripheral serotonin. But dopamine is hypothalamus. It shows us, sorry. Видяхме адреналина, кортизола, ДХА, надбъбречната жлеза. Имаме серотонин и допамин. Серотонина го обяснихме, че имаме и централен и периферен. Но какво е допамина? So Dr. Selye, he understood this in 1956. Селие вижда тези неща през 56-та година. And he said, to manage the first stage of stress, we need the adrenal gland, we need pituitary gland and hypothalamus. So to manage the stress, the managing of the stress is hormonal management. За да се справим с стреса, трябва да се нуждаем от епифизата, от хипоталамуса и от надбъбречната жлеза. Тоест, това е всичко под влияние на хормони. So the inner part of the adrenal gland, вътрешната част на надбъбречната жлеза, adrenal gland is like 3 layers like this. Представете си с 3 слоя. And the inner part is a nervous system. И вътрешната част е нервна система. It is the only gland which is a gland and nervous system at the same time. Единствената жлеза, която е едновременно и жлеза, и нервна система. And it's called beta-sympathetic secreting adrenaline. И се нарича бета-симпатиков секретиран адреналин. So nature is fantastic because it gave us a gland which is situated between the endocrine system and the nervous system. И природата е великолепна с това, че ни е дала една жлеза, която се намира по средата между ендокрината и нервната система. And it's here for all our life. И седи с нас до живот. And especially it's here for our birth. Our birth time is the most difficult time in our life. И особено активна е при раждане. Когато се раждаме, това е най-трудният момент в живота на човек. So it manages both endocrine system and nervous system. Ръководи и ендокрината, и нервната система едновременно. Because we have the nervous system is divided into two parts, let's say. Нервната система се дели, да речем, на две части. Parasympathetic nervous system, it's like being in a very relaxed stage, meditation, sleeping. It's parasympathetic nervous system. Парасимпатиковата част на нервната система е тази, при която сме много спокойни, спим, медитираме. Много спокойна част от нервната система. We are very lucky to have the sympathetic nervous system. Ама имаме огромен късмет, че имаме и симпатикова част на нервната система. Which is divided into two parts, alpha sympathetic nervous system and beta sympathetic nervous system. Която също се дели на две части, алфа и бета симпатикус. It enables us to react facing the danger. Позволява ни да реагираме при опасност. Yeah, it is the first part of this one, of alpha and beta sympathetic nervous system. Adrenal gland is here. Okay, this is parasympathetic nervous system. Ето това е парасимпатиковата част на нервната This is система. parasympathetic nervous system. It's meditating. И това медитацията. It's very important if you have a very stressful job. So during the day, to put yourself into parasympathetic state in meditation. Много е важно, ако имате натоварваща и стресираща работа, да можете през деня да отделяте време, да се вкарате в такова парасимпатиково състояние с медитация, например. Is that like you reset your body, you know? За да си рестартирате организма. So, this is what Selye described. He said, I am in parasympathetic state. I have been aggressed. I cannot stay without moving. I activate the sympathetic nervous system and I stimulate my adrenal gland and I will increase my adrenaline. It's easy.
Именно това успява да докаже Селие, че в парасимпатиковото състояние, когато се положи на някакъв външен стресор, на стресиращ агент, се задействат алфа и бета-симпатиковите части на нервната система, така че да се задвижи над бъбречната жлеза и да се секретира адреналин. It is parasympathetic state. Ето парасимпатикова нервна система. But the cat cannot remain in parasympathetic state all the time. Look what will happen. Ама котката не седи постоянно така в What is парасимпатиково the състояние. sympathetic state? The cat saw something. Тук котката вижда нещо и се променя нервното състояние. What is sympathetic state? It is I don't move. My muscles are under contraction. My hearings are increased. My eyesight are increased. I am alert. This is sympathetic nervous system. В симпатиковата нервна система, когато са стегнати мускулите, когато ти се наостря слуха, наострят се и зрението, когато си готов за действие, когато си в състояние на аларма. I will calculate my move. I will calculate my reactions, but to be able to do that, I must stop for a while, be ready for the actions. Ще си изчисля, ще си измисля реакциите, но за да мога да го направя, трябва първо да го Then I jump анализирам to и catch после скачам. the mouse, and then what will do? Да I ловя told мишката. you must recover. You И must какво go to правим? parasympathetic state again. Почиваме, за да се възстановим отново. You do this without thinking. Go today. It's like this. Без да се замисляте, това се случва в организма ви постоянно, цял ден, всеки ден. I finished. So, when the cat does this, the cat was when we are aggressed, we are like in a balanced state. We have all we have our immune system, our inflammation system, everything to manage the stress. And those are under the control of on the endocrine system. Така че какво обещавам, че превършвам, понеже ми свърши времето, състоянието на баланс, състоянието на здраве, какво е. Ние сме в почивка и имаме възможност да реагираме, да се адаптираме, когато се задвижи ендокринната и нервната система. That enable us to stay in good health, let's say. И това ни позволява да запазим добро здраве. Or not in a good health. Или ако тръгне по другия път, да не бъде добро здравето. So it depends. So give me only 5 minutes more. 5 Possible. минутки още. Yeah, thank you. We are a very difficult and very complex structure. Yes, I told you. So it's like you have a very big society. You are the manager of the society. You need a president. You need someone to be able to look at everything going on inside your lab or inside your society. You need a manager. So who is the manager of our organism? Казахме, че човешкият организъм е едно много комплексно, една комплексна динамика, една комплексна структура, но във всяко едно голямо общество, в голяма общност имаме нужда от един човек, който да ръководи, един председател, един президент. И кой е този ръководителя? Кой управлява тази система? Yeah. This system, the manager, must be everywhere, looking everywhere. He must be capable of self-regulation. Този управител на системата трябва да може да следи навсякъде, да е бдителен, да може да се саморегулира. And the only system that is able to do that, it's not the blood, it's not the immune system, it's not the nervous system, it is the endocrine system. И единствената система, способна да го направи, не е кръвта, не е нервната система, не е имунната система, а е ендокринната система. Yes? Okay. Така. We will come back after the pause. Ще се Okay, съберем отново след паузата.